Guru, Vaheguru, 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 Vaheguru. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਮੁਖ ਆਵੈ ਮਨਮੁਖ ਜਾਵੈ ਮਨਮੁਖ ਫਿਰ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੈ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, if we are not walking on the path shown by Gurbani Guru, if we will not do a practical, if we will not understand the shabad, if we will not understand the hukam, then the reality is that we are regarded as manmukh. So Maharaj says, if our mind is in the state of manmukhta, as in we will go behind our mind rather than our guru, then Maharaj says, manmukh ave, manmukh jave. There will keep on coming in the cycle of life and death, reincarnation. ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਦੂਜਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ we come again in a different clothes, in a different body. It will be a different body altogether. It can be a lower June also. It can be, we can be in the form of an animal, insect, bird, depending upon the currents. Manmukh fir chota khave. Can they again and again, manmukh will suffer the beating of the jams. Whenever manmukh will die, manmukh will suffer the beatings of the jam. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਨਰਕ ਸੇ ਮਨਮੁਖ ਭੋਗੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੇਪ ਨਾ ਮਾਸਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ there is not one hell. You know, we know this thing, right? In every religion they say, oh, there is one hell and then there is one heaven. No, there are multiple different hells, right? So Maharaj says jitne narak te manmukh bhoge. ਕਹਿੰਦੇ manmukh might have to go through multiple hells, beating, putting them in the boiled water, and lot of things are described within Gurbani, multiple shabads on that. But Maharaj says, if somebody is Gurmukh, they will not be even touched. Not even, they don't even have to go through a single nark, not even a single hell. Gurmukh lepna Masahi. With Guru's teaching. Who is a Gurmukh? Who has Guru's wisdom, Gurbani Guru's wisdom. Same thing Maharaj is telling us here, starting with Rag Maj Ashtapadiyan, Mahalla Pehla, Kar Pehla, Guru Nanak Dev Ji Maharaj. Ik Oankar Satgur Prasad. Vaheguru Ji is one. And with one Vaheguru Ji's voice, his voice, the whole universe has been created. And if we want to meet Vaheguru Ji, if we want to merge back in Vaheguru Ji, we can only do it with Satguru's Prasad. That Satguru, the light of Vaheguru, is within us. With his Kirpa,
with his prasad, with his Gur Prasad, we can merge back in one Vaheguru. Shabad rangaye, hukam sabaye. That hukam is in everybody. Hukam hai andar sabko, bahar hukam na koi. But how to reach that hukam? You have to connect with the Shabad. Two Shabads. One is called Gur Shabad and one is called Shabad. Just Shabad. What is the difference? The difference is Gur Shabad is coming from the mouth of Guru. Shabad is coming from the mouth of Sadguruji or from Vaiguruji. Maharaj says, how can we understand the hukam? How can we understand the naam? How can we have the naam inside us? Through the Shabad. When we will be imbued in the color of Shabad, when we'll be attuned with that Shabad, with that Sajtun, then we will understand that hukam. ता पता लगेगा, ता होमे जाएगी. नानक हुक्मे जो बुझे ता होमे कहे ना कोई. If we do that with his kirpa, with his blessing, with his grace, सच्ची दरगाह महल बुलाए. कहते फिर अपनी दरगाह दे विचों महल विच बुला लेगा. He will call us in his mansion, in that dasam dwar, in the 10th gate. देखो बड़े तुसी सारे बड़ी कृपा, सच्ची संगत has lot of कृपा, lot of you go to the dargah, but we are all waiting in the dargah so that he can call us in his mahal. He can call us where he's sitting. He can call us and he can make us sit next to him. सच्ची दरगाह महल बुलाए. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ waited for all 8 ਪਹਿਰ, all 8 ਪਹਿਰ, 24 hours. 8 ਪਹਿਰ ਅਰਾਧੋ ਪਿਆਰੇ, ਨਿਮਕ ਨਾ ਕੀਜੈ ਢੀਲਾ. 8 ਪਹਿਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ. ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ 1-2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, 1 hour 2 hours at most, right? So Maharaj says 8 ਪਹਿਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਲ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦਾ. After 8 ਪਹਿਰ Kabir ji was called in. ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਮਹਿਲ ਬੁਲਾਏ, ਸੱਚੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਸੱਚੇ ਮਨ ਪਤਿਆ ਬਣਿਆ. ਸੱਚੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ he is the real one. He is the only ਸੱਚਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ who is the giver, who takes care of us, who is compassionate with us. Nobody else. Everybody else in this world has an agenda. He is the Sacha. Aad Sach, Jugad Sach, Happy Sach, Nanak Posi bhi Sach. And he will be the only Sach. Nobody else. No physical entity. Nobody with a form. Formless Vaheguru. Sache Deen Dayal Mere Sahiba. You are my Sahib. You are my husband. Sache Man Patiya Banaya. ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, here man has a anchor, that means we are talking about our man, and if in our mind that sacha will come, then we will understand his hukam, then we will understand the purpose of our life. Now academically, intellectually we know that ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਤਰੀ ਬਰੀਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਚ ਜੇ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਮਨ ਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮਨ ਚ ਵਸ ਗਿਆ, when that message, when the naam will come in our mind, enshrined in our mind, then we will know that now this is the only thing which we have to do. ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੰਘ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣਿਆ. The only thing which we will like is Vaheguru, and will, because everywhere we will see Vaheguru, and we'll say how vari,
मैं तेरे वारे जानना, I am sacrificed to you. Even the persons we will not like, will start sacrificing on them also. Why? Because we will see Vaheguru Ji in them. Shabad Sudhavanya. Shabad has the Sihari. Through the Shabad, everything will be beautiful. Everything will be Suhavana, beautiful. ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, all the jeeves. ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣਿਆ. This is next line is a Rahaus Tuk. So focus on that because Rahau is always the central idea. Amrit Naam Sada Sukh Datta. ਕਹਿੰਦੇ Amrit Naam ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ. If you want a happiness in this world and the next world, what you need is Amrit Naam. Har Naam, Har Ras, Amrit Ras, Amrit Naam Sada Sukh Datta. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ. This is not like for temporary time you will enjoy, that you will have a sukh only for some time. You will have sukh for all the time. Amrit Naam Sada Sukh Datta. Gurmati Man Vasavanaya. ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ Amrit Naam will come in your mind through Gurmat, Guru's mat, through the wisdom of Guru, through Gurbani Guru. There is only one way. Tade man ਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ. It will dwell in your mind. It will be enshrined in your mind. Gurmati man ਵਸਾਵਣਿਆ. ਨਾਕੋ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਸ ਕੇਰਾ. ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ. ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ. ਨਾਕੋ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਸ ਕੇਰਾ. I don't belong to anybody. Nobody belongs to me. ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਖਤਮ. ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ ਖਤਮ. Now we have ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਲ. This is mine, this is my wife, these are my kids, these are my parents. Right? That will go away. Because ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੈ, everything belongs to ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ. It's easy to say, very difficult to do the practical. ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ. That's why every step we have to do ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜਰੀਏ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਜਰ ਲਵਾਂ. I can afford what you're saying. ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ. ਮਨ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਜੇ. But when the love will come, when the Amrit Naam will come, again read the Rahaus Tuk. Amrit Naam Sada Sukh Datta Gurmati Man Vasavanaya. ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ. ਨਾਕੋ ਮੇਰਾ ਹਉ ਕਿਸ ਕੇਰਾ. ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ. ਸਾਚਾ ਠਾਕੁਰ ਤੇ ਭਵਨ ਮੇਰਾ. ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਗੁਰੂ. Only ਸੱਚਾ ਠਾਕੁਰ. Only ਵਾਹਿਗੁਰੂ who is in the Tripavan, Jal Thal Mahiyal, everywhere. ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ. In all, everywhere, north, south, east, west. ਕਹਿੰਦੇ but what we are doing, we have a home. ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ. ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜਾਏ ਕਨੇਰੀ. ਸਾਰੀ, all of us are doing home, ego. We are filled with ego. ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜਾਏ ਕਨੇਰੀ, ਕਰ ਅਵਗਣ ਪਛਤਾਵਣਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਾ ਔਗਣ is the biggest ਔਗਣ. ਹਉਮੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਹਉਮੈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ. We start doing gossiping and slandering. We forget that if we are doing gossiping and slandering, Vaheguru Ji is within them. We start telling lies. We start doing cheating. ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ,
वो आ जाते, औगुण आ जाते, because of one bad thing, rest of the vices, rest of the thieves will come. कर अवगण पछतावने, कहते फिर पछतावांगे, then we will repent and regret, but it will be too late then. कहते do now, don't wait for tomorrow. Don't say that I will do Simran tomorrow, I will set up my routine tomorrow, I will go to the Sachi Sangat tomorrow. कहते do right now, ਹੁਣੇ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਹੁਣੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ. Right now start taking the wisdom of Gurbani, start chanting, start coming in the true congregation. ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਵਖਾਣੈ. ਹੁਕਮ has anchored. Here Maharaj is talking about naam. ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ. That naam is inside you. That Vaheguru's hukam, the law is inside you. ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ, ਪਛਾਣ ਲੈ, recognize. So har gun vakhana. And the moment you will recognize the hukam, gun, the qualities of Vaheguru Ji will start pouring in you, start coming inside you. But that will only happen when we'll do ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹ ਗੁਰੂ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਈਓ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, otherwise we cannot. More and more we will do Simran, more and more will be close to the Sukham Naam, the subtle Naam. Gur ka shabad Naam nishane. And if we will recognize that Naam, if with that Naam will start dwelling in us, Gur ka shabad, that Naam, that Shabad will start dwelling in us. ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, the insignia of Naam, the sign of Naam. Their mukh will be ujjal. That sign of Naam will be on our forehead. When we'll go to the dargah, everybody will know that that person has Naam. Jams will not come close to us. Sabna ka dar lekha sachcha hai. Sabna ka, Vaheguru ji, ek second ji. Sabna ka dar lekha sachcha hai. Chutas naam suhavne. ਕਹਿੰਦੇ for everybody their lekha will be asked, their account will be asked. Everybody can hear me? I got a call in between. I believe everybody still can hear me. Guru Pyareo? हाँ जी वाहिगुरु जी. Thank you ji. सबना का दर ਲੇਖਾ ਸੱਚ ਹੈ. ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, in the court of Vaheguru, everybody's account is seen by Dharamraj. Everybody's account is seen, whether we have done good or bad. ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਸੱਚਾ, ਛੂਟਸ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣੇ. But the ones who will have a sign, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, you know, our Hindu friends, brothers, they put a tilak on their forehead, the sign. Why they put sign? Because they think that this is where the naam is gonna be, and that's where the naam actually is. When you will experience the naam, you will start it on your forehead, and that will be a permanent nishan, a sukham nishan, a subtle nishan, a sign. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, if somebody has guru's nishan, shabad's nishan, naam's nishan, then they are liberated. Jams will not touch them. Chutas naam suhavne, they are saved. Suhavna, beautiful. That beautiful naam is on their forehead. Through the naam they are saved. Manmukh ਭੂਲਾ ਠੋਰ ਨਾ ਪਾਵੇ. Manmukh ਭੂਲਾ ਠੋਰ ਨਾ ਪਾਏ. ਕਹਿੰਦੇ but the manmukhs will not even get a space to sit there in the dar.
They'll be subjected to stand here. They will be beaten. Manmukh ਭੂਲਾ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਦਾ ਉੱਥੇ. ਕਾਂਬਾ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ. People shiver. The Sukham Sharir shiver there. Just imagine, right? When we were kids, or you might have faced the situation when you are afraid of something, scared of your teacher or something, and you are shivering, right? Kamba chhidya hunda. And the same thing happens to Manmukh at the dar. Manmukh ਭੂਲਾ ਠੌਰ ਨਾ ਪਾਏ ਜਮਦਰ ਬੱਦਾ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਥੱਪੜ ਵੀ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਵੱਜਦੇ. In Asa Ki War it says, Pana le sajaye. Pana literally means a shoe. Chittar. Jamdar badda, jamdar darte ban lende. खिंचदे बन के रस्सा बन के खिंचदे. जामदार बद्दा चोटा खाए. बिन नावे को संग ना साथी. ਕਹਿੰਦੇ even if you will call your friends and family there, nobody is going to listen. If you don't have a naam, nobody is going to listen to you. Bin naave ko sang na sathi. There's no partner. You have no belly, no friends. Everything will stay here. But only one thing will help you. Mukte naam ਧਿਆਵਣਿਆ. ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ. Start putting the focus on the Sukham Naam. Start listening to the Shabad, that Sahaj Tun, that Anahad Shabad. Start with the Japing Naam coming to the Sachi Sangat. Parutara. Parutara. Sakat Kude Sach na pave. Who is Sakat Guru Pyare? We don't have to point at other people. We have to see whether we are Sakat or not. Maharaj has not put any onkad there in the Sakat. It's a plural here. Sakat kude sach na pave. Sakat is the person who is always drenched in Maya, in ten gun, drenched. Kadi rajjo gunj te kadi tamo gunj. Satto gunj te janda hi nahi Sakat. Sakat is always in rajjo gun or tamo gun. Always worried, anxious, lust, greed, anger, attachment. Everything, all the qualities of Rajogun and Tamogun are there. Mostly Tamogun, not even Rajogun. Sakats are mostly 90% or more than that in Tamogun. Sakat Kude. It's kud, fake, choot, lies, full of lies. Sach na pave. Sach de kol bhi nahi ja sakda. Sakat cannot even go close to Vaheguru. Sach de Vaheguru ji de kol bhi nahi ja sakda. Dubida bada aave jaave. In the duality, he'll come and go. Cycle of life and death. Always stay in that cycle. Likhya lekh na mete koi. ਕਹਿੰਦੇ nobody can clean your bad karms, your account. Nobody. ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਟ ਸਕਦਾ. ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੁਕਤ ਕਰਾਵਣੇ. With Guru's kripa, only with Gurbani Guru, through the kripa of Vaheguru ji, the kripa of Satguru ji, ਮੁਕਤ ਕਰਾਵਣੇ. ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੇ. That's why we do this ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ. ਆਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ. ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ. Once again, ਲੇਖੇ ਕਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਪੂਲਣ ਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ. ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ and Simran. Because our lekha is not only from the account, the karmic account which we have is not just from this birth. There are sanchit karams from ages.
There is a storehouse full of these karms. With Vaheguru Ji's kirpa, ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ. If he wants, even in the dream, those karms can be destroyed, but with only his kirpa. Otherwise, nobody can do it. Nobody has authority. No Sant Baba, no Khoti Sants, nobody. So if somebody is telling you they can kill your previous karams, cleanse your lekha, no. Only with the shabad, only through the naam, through the kirpa of Vaheguru. Naam de through, ardas de through, bani de through. Bani Guru, Guru hai bani, which bani amrit sare. ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ we have to do what ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਸੱਕ ਤੋਂ ਕਰਨ ਪਈੜੇ ਫਿਰ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਇੰਗ ਟੂ ਅਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪੇਕੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿਨੀ ਹੈ ਪਈੜੇ ਫਿਰ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ right when in the old days they used to have a muklava is then when the girls were getting married but they got married at the young age but they still didn't go to the husband because they were not at the appropriate age. So there was a tradition in old Punjab or even in the lot of other places in India that when the child will become adult then only they will go to the husband. But the few of them, they had so much attachment with their parents that they were not going to their husband. They said, no, we don't want to go. For us, it's the same thing. We are attracted so much to these worldly players. ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ we don't want to go above the 9 doors 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਈੜੇ ਫਿਰ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਵਿਛੂਣੀ ਰੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ when these girls young girls were adults and their parents were saying now it's a time for you to go just like in the sangat we understand from the Gurbani we understand that this is the time we have to meet Vaheguru but we still don't do it and sometimes we cry right these girls used to cry that they are so much attached that's why in Gurbani one shabad comes ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਂਦਾ ਬਿਨ ਬਿਰਾਗ ਛੂਟਸ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ crying then realization comes but first when we listen to the Gurbani we keep on crying and that's people think oh see so much birag that person is that birag is of maya that birag is not yet a birag of separation to Vaheguru that is the final birag that's where we have to reach ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਰੋਣਾ ਰੋਈ ਜੰਨੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਰਹੀ ਜੰਨੀ ਹੈ you are full of lies ਝੂਠ ਵਿਛੂਨੀ ਰੋਵੇ ਤਾਹੀ ਧਾ ਕਰਕੇ you're crying out of misery ਅਵਗਣ ਮੁੱਠੀ ਮਹਿਲ ਨਾ ਪਾਏ and but if you will keep on doing this attracted to this world poisonous world big sagar tamoguni avgan muthi mahal na paye you will never go to the mahal you will never go to the mansion of Vaheguru avgan gun baksha baniya kende remember even if you will do little bit try come to the sachi sangat naam japoge start coming to the sachi sangat बख्श लेगा he will forgive us he will take us out of the maya कहते तू जा ते you just go to your husband he will take care of you पेड़े जिन जाता प्यारा गुरमुख बूझै तात बेचारा and the ones who are in this world start doing Simran. Start connecting with Vaheguru Ji. Start having a love for Vaheguru. Jin prem kiyo
तिन ही प्रभ पायो, पईड़े जिन जाता प्यारा। पेके घर च रह के, in this world, when we will start doing Simran, Gurumukh bujai tat bachara. With Guru's mukh, with the wisdom of Gurbani, will become a Gurmukh, will come to know what the reality is, where is our real house. Sabne sore vanjana, sab muklavan har. One day everybody has to go. Why not to go right now while we are alive? Why to wait till death? Because it might be too late, because we might go without a naam, without a tosa. We need to go with the naam right now. Gurmukh bujai tat bachara, आवन जाना ठाक रहाए, सच्चे नाम समावणिया। कहते फिर आना जाना खत्म। With Vaheguru Ji's kirpa, when we will receive the naam, when we'll go to the dasam dwar, when we'll jap naam, we'll come in the sachi sangat, when we'll receive the naam, and when we will merge in the naam, our mind will merge in the naam, te fir ki hoega? Kende khatam auna jana. The liberation will be there, the mukti will be there. Kende Gurmukh bujai akath kahave. Kende the akath, Vaheguru Ji's bani, whatever Vaheguru Ji's hukam is, Gurmukhs will understand that. The ones who will come in the Sharan of Gurbani Guru, in the sanctuary of Gurbani Guru, they will understand the qualities. They will know the rasta, the way to meet Vaheguru, live the rasta through Sift Sala, by singing the praises, by chanting, by meditating, by connecting with the Sukham Naam. Sache Thakur Sacho Pave. Then they will understand the Sacha Vaheguru. They will have a love for Vaheguru. Then they will merge in Vaheguru. Thir kar baiso har jan pyare, Satgur tumre kaaj saware. Nanak sach kahe benanti, sach mile gun gavane. Kende benti Vaheguru Ji, benti Vaheguru Ji de ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ. We have to do prayers in front of the Vaheguru Ji. ਸੱਚ ਮਿਲੇ ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. I want to merge in you. Maharaj says, yes, you will. How? ਗੁਣ ਗਾਵਣੇ. When we will sing his praises. ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ. ਆਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, let's do ਸਾਸ ਗਿਰਾ ਸਿਮਰਨ. ਵਾਹ ਕਹਿਣਾ, ਸੁਣਨਾ. Guru ਕਹਿਣਾ, ਸੁਣਨਾ. We have to say ਵਾਹ. We have to listen to our own voice. Guru, we have to listen to our own voice. Wah Guru, 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 Guru, Wah 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 Guru, Wah
guru va 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 guru Why? guru va 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 guru
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੰਤਰਗਤ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, mind should chant, mind should listen. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੈ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਵਿਲ ਮੀਟ